Hi guys, welcome to Kronos. My name is Bala. இன்னைக்கு வந்து ஆல்ரெடி கம்பைலர்னா இன்னொரு ப்ரீவியஸா ஒரு வீடியோல பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதில் பெட்டரா கம்பைலர் பத்தி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பா அதை பார்த்துட்டு வரேன். சப்போஸ் உங்களுக்கு கம்பைலர்னா என்னன்னு ஐடியா இல்லைன்னா ஸோ அப்பதான் உங்களுக்கு இன்டர்பிரேட்டர் பெட்டரா புரியும். ஸோ அண்ட் ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இன்டர்பிரேட்டர்னா என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வாய் இன்டர்பிரேட்டர் required, why it is essential பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ பிஃபோர் இன்டர்பிரேட்டர் கம்ப்யூட்டர்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஆக்சுவலா கம்ப்யூட்டர் இஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ். ஓகே, இட் ஒர்க்ஸ் இட்ஸ் டூ அரித்மெட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஓகே, இந்த அரித்மெட்டிக்கல் லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன் எதனால ப்ரோக்ராம் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இட்ஸ் அ ப்ரோக்ராம். ஓகே, இட்ஸ் த மிடில் லெவல் லாங்குவேஜ், ஹை லெவல் லாங்குவேஜ். There are so many levels of languages are available. Okay, so on the language of computer program, the means the sequence of instruction கொடுத்து ஸோ அதை வந்து ப்ரோக்ராம் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ ஓகே, ஸோ அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து அந்த லாங்குவேஜை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுமா? ஹை லெவல் ஆர் மிடில் லெவல் லாங்குவேஜ், லோ லெவல் லாங்குவேஜ் வந்து கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுமான்னு கேட்டேன்னா கண்டிப்பா கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. ஓகேவா? So, like our uh, other state people, for example, I am speaking about Tamil, okay, Tamil பேசுறேன். And so for example, தமிழ் தெரியாதவங்க, இங்கிலீஷ் தெரியாதவங்க நான் போஸ்ட் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ அவங்க கிட்ட பேசும்போது நான் அவங்க பேசுனா நான் என்ன பேசணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ தட்ஸ் லைக் கம்ப்யூட்டர். ஓகே, ஸோ கம்ப்யூட்டர் கூட நம்ம பேசுற, நம்ம ரைட் பண்ற, டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ல ரைட் பண்ற, ஒரு ஐடியில ரைட் பண்ற low level, middle level, high level languages like C, C++, Java, Python வந்து அதனால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது. கம்ப்யூட்டர் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன்லி binary language. Okay, binary language. Machine can understand. Okay, computer can understand machine code, machine language. கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து மெஷின் லாங்குவேஜ் மட்டும் தான் தெரியும். மெஷின் லாங்குவேஜ் வந்து மெஷின் கோட், பைட் கோட், பைனரி கோட், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கோடு நிறைய டேர்ம்ஸ்ல வந்து சொல்லுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து ஹை லெவல், லோ லெவல், மிடில் லெவல் லாங்குவேஜ் வந்து மெஷின் லாங்குவேஜா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு தான் வந்து கம்பைலர் அண்ட் இன்டர்பிரீட்டர் வந்து யூஸ் பண்றோம். அந்த கம்பைலர் வந்து சம் லாங்குவேஜ் சி, சி பிளஸ் பிளஸ் எல்லாம் கம்பைலர் யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் சி அண்ட் பைத்தான் அண்ட் சம் அதர் லாங்குவேஜ் வந்து இன்டர்பிரீட்டர் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் uniquely they are designed for that same purpose. Machine கூட கன்வெர்ட் பண்ணணும். பட் கம்பைலர் இஸ் டிஃபரெண்ட் அண்ட் இன்டர்பிரீட்டர் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இஸ் டிஃபரெண்ட். ஸோ அதுதான் பார்க்க போறோம். கம்பைலர் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு ப்ரீவியஸ் வீடியோவில். சப்போஸ் கம்பைலர்னா என்னன்னு தெரியல, அந்த வீடியோ பார்த்துருவாங்க. ஸோ அவங்க கம்பைலர் பார்க்கலாம். ஓகே, ஓகே. ஸோ an interpreter, so interpreter is a computer program. It's a program, okay, computer special computer program that directly execute instruction written in a programming or scripting language without requiring them previously to have compiled into a machine language program. For example, நம்ம வந்து இங்க வந்து டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ல வந்து கோட் ரைட் பண்றோம், அதை கம்பைல் பண்றோம், ஒரு ஓகே கம்பைல் பண்றோம். பட் ஹியர் வந்து இன்டர்பிரீட்டரும் ஒரு ப்ரோக்ராம் தான். பட் it used for interpreting low level, middle level, high level languages without pre-compilation. Pre-compilation பண்ணாம இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம் கம்பைலர் or interpreter ப்ரோக்ராம் வந்து ஒர்க் ஆகும். Interpreter generally uses one of the following strategies for program execution. So Parse means lines of code, okay, lines or syntax, okay. The syntax of director work ஆகும். Parse means the syntax of the code, okay, syntax of the source code, parse of the source and perform behavior directly. இது வந்து அந்த syntax ஓட director behave பண்ண work ஆகும். Okay, and translate source code into some efficient intermediate representation of object code, intermediate representation or object code immediately after execute that. Okay, கம்பைலேஷன்ல வந்து சோர்ஸ் கோடு கொடுக்குறோம், அப்புறம் கம்பைல் பண்ணும், அப்புறம்
அசம்பிளி கோட் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அசம்பிளர் வந்து மெஷின் கூட கன்வெர்ட் பண்ணும். பட் ஹியர் interpreter it translates the each statement into the machine code. Okay, so it is direct involvement. Okay, and slow down. Okay, for example compilation means compilation. For example compilerல வந்து இதுதான். Okay, compiler. Okay, கம்பைலர் நிறைய லைன்ஸ் ஆஃப் கோட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, கம்பைலர் நிறைய லைன்ஸ் ஆஃப் கோட்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஓகே, ஸோ கம்பைலர் இட் டேக்ஸ் திஸ் ஹோல் இன்புட். இந்த ஒரு ஃபைல்னா இதுல இருக்கிற டெக்ஸ்ட் எடிட்டர்ல இது எல்லாத்தையுமே எல்லா லைன்ஸையும் ஒரு இன்புட்டா எடுத்து ஸ்கேன் பண்ணும். ஓகேவே, ஸ்கேன் பண்ணிட்டு எந்த லைன்ல எரர் இருந்ததுன்னா இட் வில் கோஸ் ஃபார் எக்ஸிகியூஷன் இன் கம்பைலர். பட் இன் இன்டர்பிரீட்டர் என்ன ஆகுன்னு பாத்தீங்கன்னா, okay, interpreter it scan the each line. Okay, it scan the each line. So for example a compiler it take the whole program as an input. Okay, எல்லா whole programming input எடுத்துட்டு and programல எந்த linesல errors இல்லைன்னா வந்து it will go for execution and produce the result. But in interpreter it will check the or interpret the each line. Okay, so இது line 1, line 2, line 3, line 4 எல்லா லைன்லயும் ஒரு லைனா செக் பண்ணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன், அந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ல எந்த எரரும் இல்லையா, ஸோ இட் ப்ரொடியூஸ் அவுட்புட். ஓகே, செகண்ட் லைன் ரன் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ தேர் இஸ் நோ எரர் இன் தட் அவுட்புட் மீன்ஸ் செகண்ட் லைனுக்கு அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு வந்து அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா, if it is required to produce the output on that line, second line. இது மாதிரி தேர்ட் லைன்ஸ். ஓகே, ஃபோர்த் லைன். இது மாதிரி என்ன ஆஃப் லைன்ஸ் வந்து ஈச் லைனை வந்து செக் பண்ணி இன்டர்பிரேட் பண்ணி வந்து இன்டர்பிரீட்டர் வந்து ஒர்க் ஆகும். பட் கம்பைலர் வந்து ஹோல் ப்ரோக்ராம் இன்புட்டா எடுத்து அது ஹோல் ப்ரோக்ராம் வந்து கரெக்டா இருந்ததுன்னா அவுட்புட் தரும். பட் கம்பைலர் வந்து ஈச் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒவ்வொரு லைனா வந்து இன்டர்பிரேட் பண்ணி எந்த ஒரு எரரும் இல்லைன்னா ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் லைன்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க செகண்ட் லைன்ல சம் எரர் இருக்குன்னா, ஸோ இன்டர்பிரிட்டேஷன் இட் ஸ்டார்ட். ஓகே, சடனா இன்டர்பிரிட்டேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிட்டு, ஸோ இட் வில் டிஸ்பிளே த எரர்ஸ் இன் த எரர்ஸ். ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கேன் பண்ணணும், ஈச் லைனை வந்து இன்டர்பிரிட்டர் செக் பண்ணது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் பர்டிகுலர் லைன் எரர் இருந்தா இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஸ்டாப் ஆயிட்டு இட் வில் டிஸ்பிளே த எரர்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த எரர்ஸ் ரெக்டிஃபை பண்ணும்போது தான் தென் ஒன்லி இட் வில் மூவ் ஃபார் another lines of execution. ஓகே, இதான் இன்டர்பிரிட்டருக்கும் கம்பைலருக்கும் மேஜர் டிஃபரன்ஸ். ஓகேவா, translate source code into some efficient intermediate representation or object code immediately after execute that. Okay, next third point is explicitly it executes stored precompiled bytecode made by the compiler and matched with the interpreter virtual machine. Okay, so and for example for example bytecode during interpretation some bytecode or machine code வந்து கிடைக்குது. So it is stored in a virtual machine. Virtual machine means it is a software version of computer. Okay, virtual machine means software version of computer. Virtual computers are available, virtuals their servers, clone computers, and there are virtualization nowadays it's rule the world. Okay, so it is software. Virtual means it is software version of computer. So ஒரு physical computer எடுத்துட்டு அதை partition பண்ணி வந்து அது n number of virtual computers மாற்றுவாங்க. ஓகேவா, using hypervisor software. ஓகேவா, so we don't want to go into the topic. Okay, now ஓகேவா, so இதை பார்க்கலாம். இதை கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகேவா, and okay, next the software by which the conversion of high level instruction is performed by line in to machine language. Okay, interpreter வந்து that program interpreter also on a special kind of program. It is scan the line by line வந்து நம்ம text editor கொடுத்து line by line வந்து scan பண்ணி அந்த machine language convert பண்ணும். ஓகேவா, other than the compiler or assembler. Okay, other than compiler and assembler,
கம்பைலர் வந்து ஹோல் ப்ரோக்ராம் இன்புட்டா எடுத்துட்டு எந்த எரரும் அந்த ஹோல் ப்ரோக்ராம் இல்லைன்னா அவுட்புட் இட் வில் கோ ஃபார் எக்ஸிகியூஷன் பட் not an interpreter. Interpreter is scan the each line and is pull the output. In between some errors is there in that if any statement it will stop the execution. It will stop the execution until it's wait for okay rectifying that error. That on the interpreter or the work. Okay, interpreter execute the code line by line. It stop execution if any errors found between the statements. Okay. So interpreter is the interpreter. Okay. So interpreter. So in source code or high level language is feeder for the interpreter. Interpreter வந்து source code or high level language input கொடுக்கிறோம். It is directly converted into the machine code. Okay. And okay. So it is the direct involvement. You just scan the line by line, which is execute the code line by line. Within the line, we found any errors, means the interpreter found any errors, means you will stop the execution until that rectifying that error. Then only it will go for execution of another statement. That's on the interpreter will work. Okay. Machine language means it is zeros and ones. Okay. Machine's code zeros and ones. We know that computer can understand zeros and ones. Okay. And so already நம்ம கம்பைலர்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோல பார்த்துருக்கோம். இப்போ இன்டர்பிரிட்டர்னா என்னன்னு பார்த்துருக்கோம். இதுல வந்து சம் மேஜர் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அந்த டிஃபரன்ஸ்லாம் இப்போ ஒன் பை ஒன் பார்த்துலாம். ஓகே, கம்பைலர் பார்த்தீங்கன்னா கம்பைலர் டிரான்ஸ்லேட் என்டையர் ஹை லெவல் ப்ரோக்ராம் இன்டு a machine language at once before executing. எக்ஸிக்யூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஹோல் ப்ரோக்ராமிங் இன்புட்டா இருக்குது. This is optimized use of machine language instruction in the translated program. Therefore, normally compiled programs and further than interpreted programs. The original high-level language program is called source program. Source program. The compiled program or machine program is generated by the compiler after translation is called object program. So source program and the object program and கிடைக்கும் with help of compiler, but compiler it takes the whole program as a input. So if the compiler found detect any errors in that program, that whole program, it will show the errors. It will display the errors. If there is no errors, means it will produce the result or execute the program. That's the compiler character. But interpreters translate the program written in high-level language into machine language at the time of executing that program. Interpreter value வந்து machine language convert பண்றதா வேலை. But instruction by instruction இதுல வந்து instruction by instruction வந்து check பண்ணும். ஓகேவா? It's read the past instruction written in a program and convert into the equivalent machine code. Then CPU watches those machine language instruction. After that, the interpreter read the translate the next instruction and so on. Okay, so line by line interpreter scan panadu. So the CPU watches the machine language and it is check the line by line. It is interpret the each line and it's convert into that corresponding machine code. That's the interpreter work. Major difference. Okay. So இங்க பாத்தீங்கன்னா முன்னாடியே சொன்னதான் compiler takes entire program as input in compiler. Interpreter takes single instruction as input. Single instruction or single statement or single line வந்து instruction வந்து interpreter எடுக்கும். Object code is permanently saved for the future use. Object code or machine code or byte code is permanently saved for future use. No object code is saved for the future use. Non-time consuming translation method, time consuming translation method, it's like a large space in computer. Compiler it's like a large space in computer for comparison process. Interpreter are easy to write and do not require large memory space. Okay, speed of compiler is very fast. Okay, and speed is very low. But idan major difference. Okay, speed of compiler. Okay, this compiler is interpreter is very slow. Why? Means it is can scan the each line and the whole the interpretation time it will take
huge high compared to the compiler. Okay, so the compiler is very speed compared to the interpreter. Okay, and any change in the source program after compilation require recompiling of entire code. Okay, for example, if we found any errors in a program, or if you want to change any functionality or data in a program, means we have to recompile the entire program. Okay, in compiler, but interpreter அது பண்ண தேவை. Okay, அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் கரெக்ட் பண்ணா போதும். Any change in a source program during translation does not require retranslation of entire code. Does not require retranslation of entire code. Intermediate object code is generated. No intermediate object code is generated. Conditional statements execute faster. Okay, if statement or if else statement. Okay, loops. Okay, இதெல்லாம் if statement, if else statement. So இதெல்லாம் it will execute in a very faster. Okay, in compiler. Conditional control statements are execute slower in interpreter. So memory requirement more, memory requirement is less here in interpreter. Program need not to be compiled every time. Program every time higher level program is converted into the lower level program. Errors are displayed after entire program is checked. Errors are displayed for every instruction interpreter training. For example, C compiler. Example is basic compiler. Okay, basic interpreter. Okay, that's the guys. Okay, so in the videos, interpreter and okay, and a difference between the interpreter and compiler completer and partner. So okay, I hope you are clear on those topics. And ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் ரிப்ளை பண்ணுங்க. அண்ட் கண்டிப்பாக என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்போதான் ஸோ இது மாதிரி நல்ல வீடியோஸ் போட எனக்கு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அண்ட் லேர்ன் பாய். தேங்க்யூ கைஸ்.